Hi guys, good morning to everyone and welcome to the channel AddaKaamyaabiKa Tamil. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but your jumbled word related format. So jumbled word அப்படின்னு வரும்போது நிறைய வித்தியாசமான டைப் ஆஃப் questions கேட்கலாம். அதில் சில டைப் methodology of questions மட்டும் தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். So let's see what are the questions we guys are going to have it and எந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கலாம் and how to answer the question அப்படிங்கிறத let us just see with some few questions today here. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாரும் மறக்காம ஒரு லைக் and do share the video to your friends here and ஏதாவது queries ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so let's start with our first point here. நம்மளோட questions போறதுக்கு முன்னாடி jumble words as I'm saying it இந்த வேர்டு இருக்கு இல்லையா, ஒரே ஒரு வார்த்தை, அந்த வார்த்தையை வந்து நான் ஒரு 2-3 வேர்டை வந்து பிளாக் லெட்டர்ல மேக் பண்ணிருக்கலாம். அந்த பிளாக் லெட்டர்ல வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த வேர்ட்ஸோட பொசிஷனை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி அதனோட பர்ஃபெக்ட் ஆர்டர் சென்டென்ஸோட மீனிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி we have to identify the order of the sentence, order of the words. அவ்வளோதான் நம்மளோட கொஷின். இதை தான் நம்ம ஆன்சராகவும் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் everyone will answer the question in a perfect way here. எல்லாருமே ரெடி ஆயிக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரீட் த சென்டென்ஸ். ரீட் பண்ணும்போது அந்த வேர்ட் அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு மட்டும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் மோர் தேன் enough. Okay guys, I'll give you 30 seconds for each and every question. I think 30 seconds வந்து இதுக்கு அதிகம்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் I'll give you some time for that here. Okay, let's start with our question here. நம்மளோட first question அப்படின்றது, the first question goes for, and the timer of the question starts right now. Go for the answer. Yes, have you answered the question guys? That's right. Answer என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். The capacity to form desires and to reason allow humans can go beyond this minimum state with a much greater possible range of concepts and aversions அப்படிங்கிறது நம்மளோட question இல்லையா? இந்த questionக்கு என்ன ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here we have different type of options. இந்த மூணு வேர்ட் தான் இருக்கு. இந்த மூணு வேர்டில் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, the capacity to form and to reason அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ டு ஃபார்ம் என்ன, டிசையரை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. டிசையர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆள் மனதில் இருக்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ கண்டிப்பா we have to go beyondங்கிற வேர்ட் பர்ஃபெக்ட். அப்போ செகண்ட்ல கண்டிப்பா பி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வேர்ட் மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா போதும். ஸோ ஆன்சர் becomes option D is the right answer. So the capacity to form concepts and to reason allows human can go beyond this minimum state with a much greater possible range of desires and aversion. So உங்களோட desire aversion வச்சு they can go any level அப்படின்றது தான் first question ஓட meaning. Okay, and our second question, what will be the answer for the second question? Go for the answer.
Yes, guys, can you get what is the right answer for the second question? Second question உடைய answer என்ன? Hedonism, as Socrates minimize it, it is motivation அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. It is motivation அப்படிங்கிற இந்த ஆர்டர்லயே வந்து we can identify that there is a mistake with the options here இல்லையா? அப்போ இதனோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Here we have the word here will அப்படிங்கிற வேர்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி V1 ஃபார்ம் தான் இருக்கணும். அதுவே will plus B இருந்தாதான் நம்மளால V3 ஃபார்மட் யூஸ் பண்ண முடியும். According to it B ஓட ஆர்டர் கண்டிப்பா தப்பு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா where are the verbs here? I have the only option minimize மட்டும்தான் என்னோட verb and even behave is also verb here. இந்த ரெண்டு வேர்ட்ல எது behave pain அப்படிங்கிறதும் தப்பு. Minimize pain will be right here. So hedonism as Socrates describe பண்ண மாதிரி அப்போ first one B, it is the motivation wherein a person will behave in a manner அப்போ C, that will maximize pleasure and minimize pain அப்படிங்கிறது right answer. So B, C, A is the right order. Option B becomes a perfect answer for the second question. Okay, moving on to our third question. What will be the right answer for the third question? Go for the answer. Yes, what is the answer for the next one? Third one, populations over Japanese ethnic and immigrant groups during the Second World War concern the Canadian. இந்த இடத்துல concernங்கிற word கண்டிப்பா தப்பு தான். ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா during the Second World War அப்படின்னா அந்த வேர்ல்ட் வார்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் தான் உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமே தவிர we can't say anything more than that here. So according to it, டெஃபினட்டா நம்மளோட ஆப்ஷன் will get interchanged in the answer here. So எந்த word எங்க interchange ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Over, populations over will not be right. Concern over Japanese. அப்போ first one B, ethnic and immigrant groups during the Second World War prompted ஒருத்தங்கள தூண்டி விடுது to intern most of their ethnically Japanese population. So population எல்லாத்தையுமே வந்து western portion of North Americaக்கு மூவ் ஆகுற மாதிரி it was promoting. So again option B becomes a right answer for the third question. Moving on with our fourth one. What will be the right answer for the fourth question? Yes, guys, what is the answer for this question? Fourth one. Historically, Mexicans with light skin tones had absolute control over. அப்போ A, B கரெக்டான பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. Over dark skin Americans due to the structure of Spanish colonial caste system அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல historically அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு. with the light. இது வந்து இந்த skin tone வந்து light அப்படிங்கிற வேர்டும் கரெக்ட். அப்போ A, B கரெக்டா இருக்குன்னா Cயும் கரெக்டான பொசிஷன் தான். So no rearrangement required becomes the answer for the fourth question. Okay, coming with our fifth question. What is the answer? Yes, what's the answer for the fifth question, guys? Go for it.
Yes, what is the answer for the fifth question? Fifth question பார்க்கும்போதே தெரியும். Soft power can be அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு. Can plus be அப்படின்னு இருந்துச்சுனாலே அதை ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பா V3 இருக்கும். அப்போ wieldedங்கிற வேர்ட் கண்டிப்பா மாறிடும். So can be wielded not just by states but also by all other in international politics such as NGOs and actors international institution or other international by all actors in international politics such as NGOs and other international institution. அப்போ C and A ஓட position மட்டும் மாத்தினா போதும். According to what D becomes the right answer for the fifth question here. Fifth question உடைய answer exacta and the D and the option மட்டும் தான் right answer. Okay. Moving on with our sixth question. What can be the answer for the sixth one? Go for the answer. Yes, what is the answer for the sixth question? Answer என்ன அப்படின்றத பாருங்க. We have the question. The prying அப்படிங்கிற word இருக்கு இல்லையா? The prying அப்படிங்கிற இந்த word வச்சு we can predict it. The prying phone, is it right here? The prying phone in your pocket can be used for basic calling and texting requirements அப்படிங்கிற word கொடுத்திருக்காங்க. Is that answer is right here? இந்த இடத்துல prying phone is கண்டிப்பா அந்த இடத்துலயே தப்பா இருக்கு. ஏன்னா prying அப்படிங்கிற இந்த வேர்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but like ஒரு வித like ஒரு what we can say here pry அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு எரை தேடுதல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத தான் வந்து ப்ரையிங் அப்படின்னு சொல்றது. அக்கார்டிங் டு இட் இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி சொல்லவே இல்லை. ஸோ what we can hear the future phone in your pocket can be used for basic calling. அந்த ஃபீச்சர் இந்த இடத்துல இந்த ஃபோனோட ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ C becomes the first word. In your pocket can be used for basic calling and texting. Next one, requirements keeping you away from the prying eyes here of the nation. ஸோ தப்பான கண்களுக்கு போகாம நம்மளால கரெக்டான ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ C starting வச்சு again A will be the last one. So D becomes the right answer for the sixth question. Moving on with our seventh question. What will be the right answer for seventh one? Guys, I think timer உங்களுக்கு run ஆகுது, but whether you can hear the timer or not, I'm not sure. In case timer here ஆகல அப்படின்னா just comment me. I'll correct in the next video. Yes, what is the answer for the seventh question? A new mobile app has been launched to enable Aadhaar holders to download their details on mobile phones. இல்லையா? அப்போ இந்த இடத்துல to download their Aadhaar details. அப்போ கண்டிப்பா last one B. First one C. அதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா CAB becomes the right answer. So option B is the perfect answer for seventh question. Moving on with our eighth one. And the timer starts now for 8-1.
Yes, what is the answer for the 8th question? According to a new study, new remains kandipa varadu, new study. Appo first one B. By Sunao of Columbia University, caste identity remains an important factor in the job decisions of workers. So kandipa B a follow pani A and last becomes C, which is option A. A is the right answer of 8th question. So இந்த மாதிரி questions-க்கெல்லாம் answer பண்றதுக்கு ரொம்ப simple technique தான். அந்த words வந்து கரெக்டான பிளேஸ்ல இருக்கா இல்லையா, மீனிங்ஃபுல் கொடுக்குதா இல்லையான்றதை predict பண்ணாலே ரொம்ப ஈஸியா இந்த மாதிரி questions answer பண்ணிடலாம். Let's move on with our 9th question and the timer starts now for 9th question. Go for the answer. Yes, what is the answer for the 9th one? As India increasingly its worst, no, witnesses its worst ever slowdown. Appa kandipa C becomes the first one. It's ever slowdown in the residential sector. It is increasingly evident that sales are becoming micro market driven with certain locations அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. With increasingly locations வராது, with certain location. அப்போ last becomes B and second becomes A. இதுதான் order. According to it, B is the right answer for the 9th question. Moving on to our 10th one. Go for the answer. Yes, what is the answer for the 10th question? With medical expenses increasing by the day, it's important to be 2 plus B அப்படிங்கிற வேர்டை ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக ஒன்று V3 இருக்கணும் அல்லது adjective. அதில் கான்ஷியஸ் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிற adjective. அதனால் கண்டிப்பாக to be conscious about preventive health care which includes keeping yourself fit அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ கண்டிப்பாக B, C and followed by A, which is option C. C is the right answer for the 10th question. Moving on with 11th one. 11th one பார்த்தீங்கன்னா just ஏதாவது ரெண்டு word மட்டும் interchange பண்ணா போதும், எல்லாமே கிடையாது. So verify which has to be interchanged. Yes, is it clear? What is the right answer for the 11th question? 11th one உடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா lying to 11 districts of Delhi. The facility mirrors the low bed occupancy அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா lying to 11 districts of Delhi. இதில் எந்த வேர்ட் ரொம்ப கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க. Yes, which word exactly matches with this statement here? Lying to 11 districts of Delhi அப்படிங்கிற இந்த word எடுக்கும் போதே we guys could easily predicted that option lying அப்படிங்கிற word கண்டிப்பா இந்த இடத்துல தப்பு. ஏன்னா 2 11 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதில்
catering to 11 rigs of Delhi. The facility mirrors the low bed occupancy across the capital, where over 2/3 of COVID beds are lying vacant. அப்ப கண்டிப்பா 4க்கும் 1க்கும் தான் interchange பண்ணும், which is option B. So B is the right answer for the question here. Okay, moving on with our 12th question, and the timer starts right now for 12th one. What is the answer? Yes, what is the answer for the 12th question? 12th one உடைய answer என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, like Delhi has benefited. இந்த இடத்துல கண்டிப்பா has அப்படிங்கிற வேர்டை ஃபாலோ பண்ணி V3 தான் இருக்கணும். According to it we can go with benefited from stringent testing measures, priority offered of cases, see here, priority offered of cases and their contacts, and the medical support that has been containment but has plus been அப்படிங்கிற structure again follow பண்ணி V3 அப்படிங்கிற format தான் இருக்கணும். அதனால definitely இந்த second part ஓட positionும் fourth part ஓட positionும் interchange ஆகும். So 2 and 4 will be the right answer here. ஏன்னா medical support is okay, but priority containment of cases is the right word here. அதே மாதிரி has been offered to patients at home isolation. Answer C is the right one. And your 13th question, and your timer starts now. Go for the answer. Yes, what is the answer for the 13th one? The healthcare facility follows naturopathy and boosting of Ayurveda for protocols immunity of the inpatients at the center அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The healthcare facility follows naturopathy and boosting of Ayurveda for protocols immunity. But boosting immunity தான் கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா? And protocols of Ayurveda for boosting immunity of the inpatients at the center. Upper 2 and 3 will be interchanged. So option A is the right answer. Coming with our 14th one, and the timer starts right now for 14th one. What is the answer? Yes, what is the answer for the 14th one? India's clinical testing has focused on early detection through widespread protocol surveillance, prompt triaging and clinical management of cases னு கொடுத்திருக்காங்க. India's clinical testing has focused on early detection வரைக்கும் correct, through widespread protocol surveillance அப்படிங்கிற word கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I think so. That is okay, but no. Yeah. India's clinical protocol has focused. இது வந்து testing focus கிடையாது, protocol. So widespread testing surveillance. அப்போ 1 and 3 தான் நம்ம interchange பண்ணும். So option D is the right answer for 14th question. Okay. Moving on with our 15th question. And again the timer starts now for 15th one.
Yes, guys, what is the answer of the question? Authorities in Delhi have put on hold their plan to use stadiums as makeshift COVID care centers. Is it right here? Stadium as அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல as witnessing COVID care centers for now in view of this city. Is it right? No, in view of this city கண்டிப்பா இந்த இடத்துல வராது. Witnessing கண்டிப்பா நம்ம change பண்ணி ஆகணும். I think so here. Witnessing also should be changed. In view of the city witnessing a good recovery. Okay, makeshift correct irukku, but witnessing view நம்ம interchange பண்ணிக்கலாம். So 3 to 4 read it. Authorities in Delhi have put on hold their plan to use stadium as makeshift covid care center. அத வந்து covid care center மாத்திருக்காங்க இப்போதைக்கு. In of the city ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அப்ப witnessing of the city இல்ல view of the city என்ன வியூ பண்ணுது? விட்னஸிங் அ குட் ரெக்கவரி ரேட், எந்த அளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறத விட்னஸ் பண்றதுக்கான ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மூவிங் ஆன் வித் அவர் 16th question. அதுக்கு முன்னாடி as I said உங்களுக்கான யூனிட் 8 and 9 பேட்ச் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்க போறாங்க. அதோட டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான ஜிஎஸ் பேட்சும் சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் அட் ஐம் ஜஸ்ட் சஜஸ்டிங் யூ கைஸ் டு பை யோர் மெகா பேக். இந்த மெகா பேக் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற டிஎன்பிஎஸ்சி பேக், எஸ்எஸ்சி பேட்ச் அண்ட் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் பேட்ச் அதோட சேர்த்து வரப்போகிற இந்த 2 பேட்சுக்கும் அக்சஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு பேக்கில். இதுக்கு என்னோட கோட் Y205 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃபர் வந்து 77% ஆஃபர் டுடே ஹியர். இதனோட வேலிடிட்டி வில் பி ஃபார் 12 months. So don't miss the opportunity. Fine guys, moving on with 16th question. What will be the right answer for 16th one? Make the order. Yes, what is the answer for 16th one? The financial persists that the climate change possibilities to the economy are not vague, distant risk. எல்லா வேர்டுமே மிஸ்டேக்காக இருக்க மாதிரியே இருக்கு அந்த ஆப்ஷனில். ஸோ we have to predict which is the right answer for this question here. இதில் பார்த்தீங்கன்னா the financial risk, கண்டிப்பாக risk வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். financial risk that climate change persists to the economy or not vague, distant possibilities or distant possibilities as they are already showing up in the valuation. So CABD, which is option C, is the right answer. The financial அப்படிங்கிற வேர்டை வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம் financial risk அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இந்த இடத்துல வரும். That's the right answer. And your 17th one. Yes, what is the answer for 17th one? Massive testing makes it peak to know when the country has hit harder coronavirus. Is it right here? Hit harder coronavirus at this point. Therefore, what matters are hospitalization. கண்டிப்பா DC இது ரெண்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். அதை வச்சு we can confirm DC and இங்கேயும் DC இருக்கு. A and B ஓட பொசிஷன் மாறுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. And now massive testing makes it harder to know when the country has hit peak high லெவலுக்கு போகுது அப்படிங்கிறது தான். அப்போ B and Aவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். According to what B becomes the right answer for 17th question. Okay, moving on with 18th one.
Yes, what is the answer of 18th question? Deuterium can be numerous. Again, pathingana can plus b அப்படிங்கறத follow பண்ணி v3 இருக்கணும் அல்லது it must be your adjective word. அப்போ இத வச்சு பாக்கும்போது இங்க numerous அப்படிங்கற word வந்து is it right or wrong அப்படினு பாத்தீங்கன்னா exactly it is wrong here. So what is that? Can be extracted. Extracted அப்படினா readily extractedங்கற word நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So D will be first one. Readily extracted from sea water and the infrastructure already exists to do so. Deuterium is used in numerous scientific and industrial settings. No, industrial settings. Appo DB AC becomes the right answer, which is option D is the right one. Moving on with our 19th question, and the timer starts now for 19th one. Yes, what is the answer for 19th one? General Electric announced that it named a new independent auditor for the accounting fiscal year. I think ரொம்பவே தப்பா இருக்கு. எல்லா wordsமே meaningே எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. So we need to verify the answer clearly here. இதுல first word என்னவா இருக்கும்? General Electric announced that it named a new independent auditor for எதுக்காக the upcoming fiscal year and would be partying ways. Would be partying ways வந்து partying தான் இருக்க முடியும். அதனால I think is that right or not here? Upcoming fiscal year and would be partying ways with KPMG, the major accounting firm. Exactly, the firm வந்து accounting firm தான். அப்ப கண்டிப்பா last B and first A நடுவுல CD. Option A is the right answer. Okay, the last and final question of your today's session. Go for the answer, guys. Yes, what is the answer for the 20th question? 20th question உடைய answer என்ன அப்படின்னு பாருங்க. The DNA business they produce are millions of times longer and chemical considerably கண்டிப்பா வராது. ஒன்று chemical business இருக்கணும் அல்லது chemical synthesis இருக்கணும். அந்த ரெண்டு வேர்ட்லேயே we can fix that definitely அதில் ஒரு error இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அதை வச்சு பார்க்கும்போது chemical synthesis தான் அதிகமாக இருக்கும். So last will be say here. The DNA copies they produce are millions of times longer and considerably more accurate. ஏன்னா அந்த இடத்துல adjective இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா வந்து second part வந்து D. So we can say second part D and last one C. And DNA business அப்படிங்கிற இந்த வேர்டும் தப்பு. We have to go for some other word like copies, right? BD AC becomes the right answer, which is option B is the perfect answer of the question here. So word replacement அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸும் சரி, இந்த ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான். பார்க்க சிம்பிளாக இருந்தாலும் மீனிங் கரெக்டாக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கொஷனில் நெகட்டிவ் மார்க் அதிகமாக வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ட்ரை டு வெரிஃபை யுவர் ஆன்சர். ஒரு தடவை நீங்கள் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஆன்சரை ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கன்ஃபார்ம் வித் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஹியர். ஓகே கைஸ், ஐ ஹோப் கண்டிப்பாக கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் வீடியோவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல் இஃப் யூ ஹேவன்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஹியர் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனி டவுட்ஸ் ஆர் queries டூ கமெண்ட் பிலோ த வீடியோ. ஓகே, உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்க விஷயத்துக்கு கமெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். I'll give you the reply. Okay guys, thank you, bye bye, meet you in the next session here.